for 2 minutes and then we will start the today's session. In last session, we will discuss about the law of gearing. What is the day we was derived the equation for the law of gearing. We discuss about the statement of the law of gearing and what are the applications of the law of gearing. In today's session, we will discuss about the velocity of the sliding. In this session, we will derive the equation of sliding velocity of the mating teeth. What is the statement of the sliding velocity of the mating teeth? And what are the some applications of the sliding velocity of the mating teeth? I will prepare one video on a blackboard. We will see this and then we will discuss about it. एक व्हिडिओ जो बनवलाय तो मी प्ले करतोय स्क्रीनवर. सेम डेरिव्हेशन आहे, फक्त डेरिव्हेशन व्यवस्थित बघा. जर काही डाऊट आला तर मध्ये डायरेक्टली विचारलं तरी चालेल. चार्ट ऐवजी जर तुम्ही डायरेक्टली तुमचा ऑडिओ अनम्यूट करून डायरेक्ट क्वेश्चन विचारा, डाऊट्स असतील ते विचारा. आवाज येतोय सगळ्यांना? आवाज येतोय? येस सर. ओके. तर आजचं जे काही सेशन ते वेलॉसिटी ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द मेटिंग टीथ आहे. डेरिव्हेशन सेम लास्ट टाइम जे डिराईव्ह केलं होतं त्याच प्रकारचं आहे. थोडासा डिफरन्स आहे तो आपण बघूया. स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन विजिबल आहे की तेवढं कन्फर्म करा. स्क्रीन आहे विजिबल सगळ्यांना? हो. ओके, आपण सेशन स्टार्ट करूया. Session we will discuss about the velocity of the sliding of mating teeth. This is similar to the velocity law of gearing. We require to draw the derivation for the velocity, sliding velocity of the mating teeth, and then we define the statement of the law of gearing. For this purpose, consider two gears, one with a center O1 and another with center O2. Consider the teeth of first gear. This is the teeth of first gear. Now consider the second teeth. With center O2. This is the tooth of first gear and this is the tooth of second gear. Mark the point of contact and it is the point of contact where two teeth of different gears meet each other. Now draw one common tangent which is passing through the point A and which is tangent to the point of contact. Means name it as TT. We draw one line from point A and which is tangent to these two teeth. Now draw another line which is perpendicular to ET
काही डाऊट्स असतील तर व्हिडिओ चालू असताना जर काही डाऊट्स आले तर मध्ये विचारा, मी पॉज करून तुम्हाला ते क्लिअर करतो. Is like and is the line which is common to the tangent. Now, draw one perpendicular line from point O on an end. And mark this point as B. How we obtain the point B? B is the point with how we obtain the point B? We draw a line which is passing through the point O and which is perpendicular to an end. Similarly, draw another line over which is perpendicular to the end and obtain the point C. How we obtain the point C? We draw one perpendicular line from over and which is meet to the line and end. Now, join O1 to A. We join O1 to A by dotted line and mark the angles alpha here. Alpha is the angle between line O1 to A and O1 to C. Similarly, join the point O2 to A and mark the angle as the theta. How is theta is the angle between O2 to B and O2 to A. Theta is the angle between two lines A2 O2 and A2 O2. Now, for velocity of any point, suppose this is the point and which is rotated around the center O, and R is the radius of the point in this manner. If point P is rotated in this manner such that around the center O, then velocity of the point P is always perpendicular to the radius. This is the velocity of the point. Suppose we consider this point is moves at this position, then velocity at this position is the direction of this velocity is this. This is perpendicular to the radius. Means the angle between velocity vector and radius is always perpendicular to each other. Similarly, suppose P moves at this position, then direction of velocity in this manner. This is the velocity manner. Okay. Similarly, here, if we require, here we want the velocity of point A with center O1. We can draw the line perpendicular to O1 to A. We need to draw the line O1 to A. This is the velocity V1. If we consider V1 is the velocity of the point A with respect to O1. Similarly, the velocity of point A with respect to O2, then this is the velocity. What is the V2? V2 is the velocity of the point A with respect to O2. Now, draw our perpendicular line. Draw our perpendicular line in such that it will meet the vector V1 and V2 and we will obtain the point D, E, F.
alpha is the angle between O1 to C and O1 to A. Then this angle, similar angle is made here. This angle is, and this is the angle theta. Okay. The angle CAE is the alpha and angle DAF is the theta. Okay. Now we let V1 velocity of point A with respect center O. Similarly, V2 be the velocity of point A with respect O. Now, if we consider the velocity vector of V1 along the tangent component of along if we consider the velocity component of V1 along the PT is PE. Velocity, the component of velocity V1 along the TE means we require to find the component of this velocity along TE is the DE is equal to DE and component of V2 along TE. The velocity component of V2 along TE is df. If we resolve the component of V2 along T is df, and from a figure d is equal to V1 into sine of alpha. If we consider triangle ADE, in this triangle A is V1, we require DE in terms of V1, then DE is equal to V1 into sine of alpha. Similarly, in triangle DAF, DF is equal to V2 into sine of theta. V2 into sine of theta. Now, what is meant by sliding velocity? Sliding velocity is the velocity of the one tip with respect to another tip when they are transferring the motion. Means the velocity of this gear 1 with respect to gear 2 when transmitting the motion from at a point of contact A and along the tangent. Velocity of gear 1 with respect to gear 2 at the point of contact along the T is the sliding velocity. Therefore,
velocity of sliding, that is with respect of gear 1 with respect to means and that is obtained by dE minus dF. dE minus dF. This is the velocity of the sliding. In this equation, then सर हे नाही कळालं. एक हा कोणता पॉइंट नाही कळाला? तर वेलॉसिटी आपण बीई मायनस बीएफ का घेतली आहे? हा. आपल्याला काय हवंय? स्लाइडिंग वेलोसिटी हवी आहे. स्लाइडिंग वेलोसिटीची डेफिनेशन काय आहे? व्हेलॉसिटी ऑफ द गिअर 1 विथ रिस्पेक्ट टू गिअर 2. ओके, म्हणजे गिअर 1 ची वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गिअर 2 ऍट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ओके, म्हणजे ऍट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट अलॉंग अ टीटी, म्हणजे टँजेंटच्या डायरेक्शन मध्ये गिअर 1 ची आणि गिअर 1 ची वेलोसिटी किती आहे विथ रिस्पेक्टिव्ह 2. म्हणजे 1 रिस्पेक्टिव्ह 2 म्हणजे काय? 1 मायनस 2. म्हणजे गिअर 1 ची वेलोसिटी मायनस गिअर 2 ची वेलोसिटी अलॉंग अ टँजेंट. आता जर आपण ही जी काही वेलोसिटी आहे V1 ची जी काही वेलोसिटी अलॉंग अ टँजेंट काय डीई आहे. ओके, velocity of the gear 1 along a tangent is dE and velocity of the gear 2 along a tangent is dF. आणि ह्या दोघांमधला डिफरन्स म्हणजे स्लाइडिंग वेलोसिटी आहे. ओके ओके सर. येतंय लक्षात की परत सांगू एकदा? नाही आलं सर. आलंय? म्हणजे परत सांगा ना सर. वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग म्हणजे काय? दोन वेलोसिटी मधला डिफरन्स. दोन वेलोसिटी म्हणजे कोणती? V1 चा जो काही कॉम्पाउंड अलॉंग अ टँजेंट आहे त्याचा आणि V2 चा कॉम्पाउंड अलॉंग अ टँजेंट. V1 चा अलॉंग अ टँजेंट कॉम्पोनंट काय आहे? डीई आहे. ओके, आणि V2 चा अलॉंग अ टँजेंट कॉम्पोनंट आहे डीएफ. त्या दोघांमधला डिफरन्स म्हणजे स्लाइडिंग वेलोसिटी आहे. तोच आपण इथे लिहिलाय, स्लाइडिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू डीई मायनस डीएफ. ओके ओके सर. V1 into sin of the minus V2 into sin of V1. आपण इथे डीई आणि डीएफ च्या जे काही व्हॅल्यू आलेले आहेत त्या पुट करतो. Okay. We know the magnitude of velocity is equal to R into जेवताना सगळेजण संकष्टी सोडताना खाऊ नाही शकत, पण आता आम्हाला नाही. हा बोला, काही डाऊट आहे कुणाचा? and angular velocity of the gear 2 is omega. Then we require that for V1 for velocity V1, the radius is O1 to A. For the velocity V1, radius is O1 to A and omega is omega 1. Therefore, V1 is equal to O1 K into omega 1 into right minus for V2 for velocity V2 R is O2 to A and angular velocity is omega 2. Therefore, V2 is equal to O2 to A into omega and into sin of theta. In triangle O1 A C. If you consider triangle O1 A C, sin of
ऋतुपान पवार कोण असेल त्याने प्लीज तुमचा माईक जर म्यूट केला तर बरं होईल. आवाज सगळ्यांना डिस्टर्ब करतोय. ऋतुपान पवार. For side alpha is for front side. Alpha front side is A to C. For alpha front side is A to C and hypotenuse is O1 to A. Therefore, here sin of alpha is equal to A to C divided by O1 into C. O1 into A, sorry, O1 into A. Similarly, if we consider triangle O2BA in triangle O2AB or BA, sin of theta in this triangle O2BA, sin theta is equal to A to B divided by O2 to A. A to B divided by O2 to A. If we put these two values in equation 3s, then 3s equal to O1 A into omega 1 into for sin alpha is equal to AC divided by O1. Minus O2A into omega 2 into sin theta is equal to AB divided by O2A. Here O1A will cancel, O2A will cancel. Vs equal to omega 1 into AC plus minus omega 1 into AC minus omega 2 into AB. Omega 1 AC minus omega 2 into AB. If we consider this line, now join O1 to O2. Now we will join O1 to O2 and we get the point P. Point P is intersection of line and O1. How can we obtain the point P? Point P is the intersection of N and O1 to O2. Now here we in this manner, here is point C, here is point P, here is point A and here is point B. इथे जी काही लाईन एन एन आहे ती आपण फक्त इकडे सेपरेट ड्रॉ केली आणि त्याच्यावर कोणते कोणते पॉइंट्स आहेत सी पी ए बी हे कशा प्रकारे आहेत हे सेपरेटली फक्त इथं शो केलंय. Okay. Now if we mark as the equation 1, AC, we can divide AC as here if we write AC is equal to AT plus BC and AD. And what is AC? AC is the summation of AD plus BC and AD
if we require AB, then from this distance B to B, if we minus AB, we get A. We will put this in equation 1. Therefore, equation 3s equal to omega 1 into bracket AB plus BC minus omega 2 into TD minus A. If we solve this, then we will get AB into omega 1 plus BC into omega 1 minus TD into omega 2 plus AB into omega 2. If we take the common AB, then we will get AB into omega 1 plus omega 2 plus BC into omega 1 minus TD into omega 2. This is the equation of Vs, sliding velocity. Now, from law of Gauss, we also learn about the law of Gauss. What is the law of Gauss? Omega 1 upon omega 2 is equal to O2P divided by over T, that is equal to T to C divided by T divided by PC. TB divided by PC. And then if we multiply this, omega 1 into PC equal to omega 2 into P. Omega 1 PC is equal to omega 2 into P. If we put this equation in this, omega 1 is equal to omega 2 into PC, then Vs is equal to AB into omega 1 plus omega 2. And this is the equation for sliding velocity of two mating teeth. And sliding velocity of the material from this equation, velocity of the sliding here is the product of two terms, that is AP and omega 1 plus omega 2. AP is the distance between point of contact and the pitch point, and omega 1 and omega 2 are the angular velocity of gear 1 and gear 2 respectively. Then we can define sliding velocity is a product of distance between pitch point and the point of contact and sum of two angular velocities of the gear. This is the statement for the sliding velocity of the mating gear. And from this equation, it is clear that sliding velocity is directly proportional to the distance between point of contact and the pitch point. And Vs is equal to AP into omega 1 plus omega 2. ओके. तर हे जे काही इक्वेशन होतं व्हेलॉसिटी ऑफ द स्लाइडिंग AP इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, त्याच्यावरून
म्हणजे त्याच्यावर हे दिसतं की स्लायडिंग व्हेलॉसिटी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड पिच पॉइंट. जर आपला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि पिच पॉइंट यांच्यामधलं डिस्टन्स जास्त असेल तर स्लायडिंग व्हेलॉसिटी जास्त होते, आणि जर त्यातला पिच पॉइंट आणि पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट याच्यातला डिस्टन्स जर कमी असेल तर स्लायडिंग व्हेलॉसिटी ही कमी होते. हे त्याचं स्टेटमेंट आहे. ओके, तर आजच्या टॉपिक्स मधला हा पॉइंट होता स्लायडिंग व्हेलॉसिटी ऑफ द मेटिंग टीथ. याच्या रिलेटेड काही डाऊट्स असतील तर तरी विचारा. अनम्यूट केलं तरी चालेल सगळ्यांनी, फक्त तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते विचारा. नाही एकूण असेच काही डाऊट्स? मागच्या वेळेस तुम्ही हे रिचेकिंगचा रिझल्ट मी ग्रुपवर टाकलाय. एप्रिल काहीतरी परवा दिवशी जी काही PDF शेअर केली आहे त्याच्यामध्ये तो रिचेकिंगचा रिझल्ट आहे, तर तो फक्त बघून घ्या. अजून कोणाचे काही अकॅडमिक्स रिलेटेड काही डाऊट्स असतील तर विचारा. सर इनसेम आणि आउटसेम एकदा एक्सप्लेन करणार का? हा, इनसेम आणि मार्क्स इनसेम आणि ते कसं एक्सप्लेन करणार का आता? ह्या सेमचं का? हा इनसेमचं आणि तसं की ते काय? ह्या सेमला कसं आहे की 30 मार्क्सची तुमची इनसेम होणार आहे. म्हणजे जे काही पूर्वीचं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यानुसार 30 मार्क्सची इनसेम आणि 70 मार्क्सची एंड एक्झाम आहे. तर एंड सेमला तुम्हाला आउट ऑफ 70 28 मार्क्स रिक्वायर्ड आहे. म्हणजे 28 मार्क्स कमीत कमी पाहिजे. तिकडे कितीही पडू द्या, पण दोन्हीची समेशन 40 झाली पाहिजे, असं पासिंगचा क्रायटेरिया आहे. अजून आलंय मंगेश लक्षात? येस सर. ओके, अजून कोणाचे काही डाऊट्स असेल तर विचारा. 5 मिनिट आहेत आपल्याकडे डिस्कशनला. सर फीसचं काय करायचंय सर? फीज ज्यांची बाकी आहे मागच्याच इयरची, काही लोकांची बाकी आहे, त्यांनी मागच्या इयरची कम्प्लीट करावी लागणार आहे. आणि ह्या सेमिस्टरला जे काही आहे त्यात त्यांनी सांगितलं की सुरुवातीला म्हणजे जे ओपन कॅटेगरीमध्ये येतात त्यांनी कमीत कमी 10,000 भरून तो फॉर्म सबमिट करा. ओके सर. आणि सर ते आम्हाला कळणार कसं आमची मागची फीस कम्प्लीट झाली आहे? तर ते काहीतरी हा मी कॉल करून सांगितलं होतं तुम्हाला किती वगैरे. मंगेश नाही सर, ते फी रिसिप्ट वगैरे काय आली नाही ना आम्हाला. फी रिसिप्ट म्हणजे तू ऑनलाईन पेड केलेली आहे? हा ऑनलाईन केलंय. हा, मग त्याचे हे आहेत ना तुझ्याकडे, आधीची किती भरली ते तुझ्याकडे आहेत. रेकॉर्ड आहेत ना त्याचे? हा ते आहेत, हा, पण मग ते कन्फर्म झालं पाहिजे की ऑफिस मध्ये की भरले की नाही नाही ते कन्फर्म. त्यांच्याकडे. तुम्ही रिसिप्ट मला पाठवली ना की हा. मीच ते अपडेट करतोय मी, त्याचा काही इश्यू नाही. फक्त ती जी काही रिसिप्ट किंवा जे काही स्क्रीनशॉट तुम्ही शेअर करताय तो फक्त तुमच्याजवळ असू द्या. अपडेट होतंय ते, त्याचा इश्यू नाही. अजून कुणाचा काही डाऊट्स असतील तर विचारा. तर या सेमचं फी स्ट्रक्चर नाही सांगितलं ना? कसलं? या सेमिस्टरची फीज फी वगैरे ती सगळी फीज जी काय तुम्हाला जशी लास्ट इयर मागच्या वर्षी होती तीच फी असणार या वर्षी पण. फक्त काय होतं, जसं आता काही मुलांची मागच्या सेमिस्टरची बाकी आहे, तर मग काय होईल, ह्या वर्षीची पण काही भरायची आहे, मागच्या वर्षीची पण बाकी आहे, त्यामुळे सगळा लोड आत्ता आलाय. त्यामुळे मी म्हणेल की वर्षभर जर असेल तर तुमच्या जर 70,000 फी आहे काहीतरी, तुम्ही 2-3 इन्स्टॉलमेंट मध्ये भरून, तसं तुम्हाला पॉसिबल तसं भरून टाकत जा. काय होतं, लास्टला जर तुम्ही 75 भरायला गेले तर मग खूप लोड येतो. परत ह्या सेमिस्टरची पण भरायची आहे फी. त्यामुळे इन्स्टॉलमेंट मध्ये तुम्हाला जसं पॉसिबल तसं भरले तर बरं होईल. सर आणि आमची ती स्कॉलरशिप आली ते कसं कळणार आम्हाला की आता पेड ते झाली की नाही? तुमच्या लॉग इन वर येत आहे ना, लॉग इन वर बघितलं असेल तुम्ही. हा आमच्या इकडनं झाली पेड सर, आम्हाला ते कॉलेजला झाली की ते माहित हा, मग आता जर तुमची काय ते 34,000 येते वाटते EBC किंवा काय असेल ते, 34. बरोबर हा, आहे? हा. तर मग हा. 75 मायनस ते 34 जर केलं तर 41 काहीतरी किंवा 40,910 रुपये हा. उरतात. तर ती पेड करायची ओके, हा. उरलेली. हा ठीक. अजून कुणाचे काही डाऊट्स असतील तर विचारा. जनरल
ओके ठीक आहे. मी एंड करतो मीटिंग. फक्त अटेंडन्स 12 वाजेपर्यंत फॉर्म शेअर करतो ग्रुपवर. ओके.